ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ റെഡ് ഡെഡ് റിഡംഷൻ 2ൻ്റെ എപ്പിസോഡ് 2 ആണിത്. എല്ലാവർക്കും എപ്പിസോഡ് 2ലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാനിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്ന് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി, അതായത് ഓഡ്രിസ്കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലത്ത് പോയി അവരെ അടിച്ച് കൊന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് എത്തി. നമുക്കൊന്നും പറ്റാണ്ട്, അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ആക്ഷൻ സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ പതുക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്, ഇതങ്ങ് തീർത്തേക്കാം. പിയേഴ്സൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ, ദി ആഫ്റ്റർമാത്ത് ഓഫ് ജെനസിസ്. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോവാണ് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്, ഈ ഒരു മിഷൻ. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right, let's head out. ഓക്കെ, ഫോളോ ചാൾസ്. കൊള്ളാം, എന്നാൽ ഈ ഒരു മിഷൻ കൊള്ളാം. ഒരു അത്യാവശ്യം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഹണ്ടിങ് മിഷൻ പോലെ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മാച്ച് സ്പീഡ് വിത്ത് കമ്പയറിംഗ് ബൈ ടാപ്പിംഗ് ഓർ ഹോൾഡിംഗ് എൽ ഷിഫ്റ്റ്. എൻ്റെ കുതിര ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകണം? അതേ പോകണം തിരിഞ്ഞ്. ഐ, എന്തൊക്കെ സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം സാധനം. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഏരിയ കൊള്ളാം ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്. Right north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John. That thing with the O'Driscolls? You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നല്ലൊരു വിൻ്റർ സ്റ്റോമാണ്. പെട്ടെന്നൊരു സിനിമാറ്റിക് ക്യാമറയിലേക്ക് പോയി, അപ്പോൾ തന്നെ ഓടിക്കോളും. എനിക്കപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊള്ളാം. ഈ സ്നോയിലൊക്കെ കുതിര ഓടുമ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കൊക്കെ വരുന്ന ആ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ കൊള്ളാം. സ്നോയിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കൊള്ളാം, അതൊക്കെ നൈസായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊള്ളാം, അതിലൊന്നും അധികം ഗ്ലിച്ചസ് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇവനെ ഫോളോ ചെയ്യണേന്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അടുത്ത്? അതുമില്ല. Let's look down this way. Easy. The wind's died down too.
That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. Now, shh. Stay quiet. Yeah. Hey, stop here a second. I see something. ഓക്കെ, ഹോഴ്സ് ബോണ്ടിങ് 2 ആയിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്പേസ് ടാപ്പ്. പ്രയറിങ് ദ ഹോഴ്സ്. ഓക്കെ, There's deer been here recently. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. ഓക്കെ, അപ്രോച്ച് യുവർ ഹോഴ്സ്. എനിക്കൊന്ന് ബോ എടുക്കണം, നമ്മുടെ അമ്പും വില്ലും അതെടുത്തേക്കാം. ഓ, വെള്ളമൊക്കെ കൊള്ളാട്ടോ. ടാബ് ഇവിടെ എനിക്ക് പോവാം. ആ, തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. തോക്കെടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഇരിക്കട്ടെ, എന്തായാലും ഒരു വഴിക്ക് പോണേത്. Keep down. Move quietly and slowly. ലെഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടു ക്രൗച്ച്. ഹണ്ട് ഫോർ ദ ഡിയർ. ഓക്കെ, ഒരു ബേസിക് ഒരു ഹണ്ടിങ് മിഷനാണിത്. നമ്മളപ്പം ഒരു മാനിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവനെ ഹണ്ട് ചെയ്യണം. Maybe not. Focus. ഈഗിളൈ. ഈഗിളൈ എങ്ങനെ? മിഡിൽ മൗസ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്ന ട്രാക്കാണ് ഈ കാണുന്ന ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ട്രാക്ക്. ഓക്കെ, സോറി. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well as ഓക്കെ, ഇതുവഴിയാണ്. in the woods. ഓക്കെ, യെപ്പ്, കണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. എനിക്കൊന്ന് നേരെ കാണുന്ന ആ ജീവി ആയിരിക്കും. അതെ, ഞാൻ കണ്ടു. മാനിനെ ഞാൻ കണ്ടു. നിങ്ങൾ കണ്ട? ഓക്കെ, കീപ് യുവർ ബോ. You see him? Are you ready with that bow? Aim for their head or neck. You want a good, clean kill. Take Oh. tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Now, Arthur. എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത്? ഓൾ റൈറ്റ് ടു റെഡി ദി ആരോ. ഡ്രോ ദ സ്ട്രിങ്. അയ്യോ, മിസ് ചെയ്തു. അയ്യോ, ഓടിപ്പോയി. Your time. ഷേ, ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റാമിന കുറവാണ്, അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാമിന കോർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാമിന കൂടും. സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ ഒരു? അതാണ് ഈ എന്താ പറയുക, അമ്പിയാനായിട്ട് വലിക്കുമ്പം കിടന്ന് കുലുങ്ങണം. അതാ. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻഡ് പീച്ചസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റാമിന കിട്ടുമല്ലോ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തേക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ. യപ്പ്, സെറ്റ് സാധനം. ബാ, ഞാൻ അവിടെ കണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് മാൻ. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒഴുകി പോകും. ഇല്ല, നൈസായിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കയറാം. ഓക്കെ, അവിടെ 2 പേരുണ്ട്. കൊല്ലണോ വേണ്ടെന്നറിയില്ല. നൈസായിട്ടൊന്ന് ഒളിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അമ്പ് ചെയ്ത് വീഴ്ത്താം. കൊന്ന്. See if you can get another one. ഓക്കെ, വേറൊരു ഡിയർ കൂടെ വേണം. This might be our only chance for a good meal. Come on. ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടി. മറ്റേതപ്പം ഇങ്ങോട്ട് എവിടെ ഓടിയിട്ടുണ്ടത്. അതെങ്ങോട്ടാ പോയത്? ഓക്കെ, ഇതുവഴി ഇറങ്ങി. ആ, ദാ പോണു കണ്ടിയ. That didn't kill it. You should go finish it off. Watch yourself, Arthur, or we'll scare them all off. ഓക്കെ. ക്രൗച്ച് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കാണ് മനസ്സിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, അവിടെ കണ്ടു. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരും. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് ബാർ എടുത്തേക്കാം. ബോ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാം, വലിച്ചു പിടിക്കാം, അടിക്കാം. കൊന്നു. Well done.
ഓക്കെ, That's സെറ്റ്. all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? ഞാൻ ക്യാമറ ആംഗിൾ ഒന്ന് It'll be മാറ്റിയതാണ്. fine once I get it on my എനിക്ക് ഈ shoulder. എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ആംഗിൾ ഇതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ, അത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചാട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഡിയറിനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഡിയർ. ഓക്കെ, വിസിൽ ഫോർ യുവർ ഹോഴ്സ്. എച്ച് ഞെക്കിയ അപ്പോൾ ഹോഴ്സിന് വിസിലടിച്ച് എന്ത് പറ്റും? ഹോഴ്സ് തിരിച്ചു വരുമോ? അപ്രോച്ച് ദ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ഹോഴ്സ്. അതിന് ഹോഴ്സ് എവിടെ? അയ്യോ, ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ടോ വരൂലായിരിക്കും. ഇല്ല, വരുന്നുണ്ട്. ദേ വരുന്നു എൻ്റെ ഹോൾസ്. അടിപൊളി. എച്ച് ഞെക്കിയപ്പോൾ ഹോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. നൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഈ മാനിനെ നമ്മുടെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് ബാക്കിൽ കയറ്റാം. ഓക്കെ, നൈസ് 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 നൈസ്. ആ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ കൊള്ളാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്തു. ഹണ്ട് ചെയ്ത ആ മാനിനെ കൊണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ചാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം. ഇവൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടു. ഇതുവഴി കയറാം. Ready to head back when you are. Sure. I just need ഇവൻ ഇതുവരെ കുതിരേനെ എടുത്തില്ല. മണ്ടൻ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചാൾസ്? എളുപ്പാവട്ടെ. അതൊക്കെ പോണണ്ട. ഓക്കെ, ഓ ഫൈനലി അവൻ കയറി കുതിരപ്പുറത്ത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വിടാം. Animal carcasses can be dropped out at pearsons to contribute to gang supplies. Okay. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Oh, watch it. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and well, you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. അത് ശരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ Maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Watch out. Bear up ahead. വേറെ Let's see if we can find another way around. ഇവിടെ വേണ്ട 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 അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണ്ട. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കരടി ഉണ്ട്. ആ കരടി നമ്മളെ കണ്ടാ അടിക്കും.
അടിക്കുകയല്ല, നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വരും. ഈ കുതിര എന്തിട്ട് കാണിക്കുന്നത്? കുതിര പേടിക്കണേ. കരടിയെ കാണുമ്പോൾ കുതിര പേടിക്കുക. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗെയിമാണ് ഇത്. കണ്ട G to calm it. Calm down. കുതിര ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. കരടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട, അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഓടിപ്പോക്കും. നൈസ് നൈസ് നൈസ്. കുതിര സെറ്റാണ്. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5-6 months? Something like that? But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. Careful. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മിഷനാണ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. It'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch Taima over here. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഈ മിഷൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഹൈഡ് ഔട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു മിഷനാണ്. ഇവിടെ ചാൾസും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ. അത് കൊള്ളാം. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. ഗോ ടു പിയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന മാനിനെ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that Okay. one you dumped on the floor there. അപ്പോൾ സ്കിൻ്റെ ഡിയർ എനിക്കൊന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി മാറ്റാനായിരിക്കും. ഓപ്സ്. ഓക്കേ, എനിക്കൊന്നും കാണണമെന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ള അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town.
If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Yep. A few days later, we will unlock the Master Hunter challenge. Check your log for more information. Okay, അത് നോക്കാം. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Who is Leviticus Cornwall? I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He'd see me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. That's എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ he doesn't care. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്നോ ഒക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രെയിൻ റോബറിയുടെ മിഷൻ. കൊള്ളാം, നല്ല മിഷനായിരിക്കും ഇത്. നല്ല മിഷനാണ്, ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചായിരുന്നെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ചതാണ്, കുറച്ച് കളിച്ച് നോക്കിയത്. Riding with the gang, double tap left shift to move up the formation or double tap left control to draw back. Okay, മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ ബേസിക് കൺട്രോൾസ് പറഞ്ഞു തന്നു. Listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളപ്പം ട്രെയിൻ റോബറി മിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. സ്നോ ഒക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ മല ഇറങ്ങി പോവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാം, ഗെയിമിൻ്റെ സീനറി ഒക്കെ കൊള്ളാം, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
എന്താ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയായ? ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോമോ രാത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. യെസ്, നൈസ്. നല്ല സീനറിയുടെ ബാക്കിൽ ആ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമൊക്കെ. നമ്മൾ താഴെ എത്തി, സ്നോ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. This is what I call a crew. Oh. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad. Okay, the train track ആണ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റോപ്പ്. There's a water tower. Hold up here on the ridge. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. ഓക്കെ, അപ്പം ചെക്ക് ഓൺ ബിൽ. അപ്പം ഈ ഒരു സീനറി ഉള്ള ഈ ബാക്കിലുള്ള എന്താ പറയുക, സ്നോയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സീനറിയാണിത്. നമ്മൾ സ്നോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരോട്ട് വന്നു. ഇവിടെ നമുക്കപ്പം ബില്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെന്താ പരിപാടി. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ റോബറി മിഷനാണിത്. How you getting on? Yeah, I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay, pick up the spool. Connect the wire to the detonator. നമ്മൾ ചുമ്മാ നടന്നാൽ മതിയായിരിക്കും, തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തോളിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ നിൽക്കുന്നതാണല്ലേ ഡെറ്റനേറ്റർ. അത് കൊള്ളാം. E to connect the wire. ഓക്കെ, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. Good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Alright. നമുക്കപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാം മേളിലേക്ക്. Ready to move quick, and remember the plan, all of you. No mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. ടാബ്, വെപ്പൺ വീൽ, ആർട്ട് ഐറ്റം വീൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് മാസ്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു. എക്യുപ്പ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ, അയ്യോ. E to equip the disguise. ഓക്കെ, ആ ഇപ്പം എക്യുപ്പ് ചെയ്തു നമ്മൾ. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. യപ്പ്. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. പൊട്ടിയില്ല ഡൈനാമൈറ്റ് വെച്ചത്. Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. Come on! You're pathetic. You know that? ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജമ്പ് ഓൺ ദ ട്രെയിൻ. യെസ്, നമ്മളപ്പോൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം.
ഓ ടണലിന്റെ മുകളിലൂടെ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഓടണം. നൈസ്. ദേ കിടക്കുന്നു. ഓ അയാൾ താഴെ വീണോ? ഇല്ലില്ല അവൻ ഓക്കെ. ഭാഗ്യം. ആ ഇവിടെ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ലെനിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചേറ്റാം. ഓക്കെ ലെനിൻ സെറ്റ്. He fell. The others will get him. Come on, we need to stop this train. എയിമില്ല. ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ. എനിക്ക് റിവോൾവറെ പറ്റുള്ളൂ. കണ്ട റിവോൾവർ വെച്ച് നൈസായിട്ട് അടിക്കണ്ടേ. ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആഹാ ചാവട ചാവട പാടാ. What is wrong with you boys? Kill him! How you doing there? I'm okay. ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വാ, ഞാൻ റിവോൾവർ വെച്ചടിക്കും. We have to stop this train. That's what we're doing, kid. ചാട്. യെസ്. അപ്പം നമ്മളപ്പോൾ എൻജിനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവറിനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ. ഓ അടി കിട്ടി അടി കിട്ടി. ഇതെങ്ങനെയാണ്? F2 ബ്രേക്ക് ഫ്രീ. അവനെ ഇടിച്ച് നമ്മൾ. F2 ബീറ്റ് ഹിം അപ്പ്. അവനെ അടിച്ചു കൊല്ലാം. ഓ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടാ അവിടെ കിടക്കും. to stop the train. ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? എന്താ ഓ ആൾക്കാരെത്തില്ലേ? ഓ നല്ല ഷൂട്ടിങ്. ഹെഡ് കൊടുത്തു അവനിട്ട്. ചാത്തൻ തോന്നുന്നു. യെസ്. ഇല്ല ഇവര് മോളിൽ കയറിയിരിക്കണേ. ആ അവനെ എടുത്ത് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നു. നൈസ് ഷൂട്ടിങ്. നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ? നമ്മുടെ ആൾക്കാരെത്തി തോന്നുന്നു. അവിടെ കുതിരകളൊക്കെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെഡായി ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്പം ഡെഡായി. ഇത്രയും പേരെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർക്ക് ചെയ്തവരെല്ലാം ചത്തു. അടിപൊളി. ചത്തില്ലേ? ആ ചത്തി ചത്തി. ഇനിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്യാൻ നോക്കിക്കോളും. ഒന്നും നോക്കണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക്. എന്താണ്? You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Nice ആയിട്ടൊന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യണായിരുന്നു. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Cornwall. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Make some noise, people. Wake them up a little. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You
Go blow that door open. ഓക്കെ ഡൈനമൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കപ്പോൾ ഡൈനമൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കുക ഈ ഡോറ്. But you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Here you go. ഫ്യൂസ് ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. The fuse. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. ഓ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി നടക്കാം, അത് നൈസായിരിക്കും. ചെറിയൊരു തമ്പനിയിൽ എടുക്കാം. നൈസ്. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. ഓക്കെ, അവൻ എന്നെ തള്ളി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ്. Search that. ഇത് എല്ലാരും എന്നെ തള്ളിയിടണു. അത് ശരി, വെറുതെ പോണവരൊക്കെ എന്നെ തള്ളിയിടണേ. ഗോ ടു ദ പ്രൈവറ്റ് കാർ. ഓക്കെ, Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. അമ്പോ. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. ഓക്കെ, ഇൻസ്പെക്ട് ലെറ്റർ, ഫൈൻഡ് ലൂട്ട് ഓൺ ദ ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, Some brandy, will ya? I'm parched. റീഡ് ചെയ്തൊക്കെ. Me and മിസ്റ്റർ Arthur did all കോൺവാളിനുള്ള Yeah, സെറ്റാണ്. kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. ഓക്കെ, സിഗാർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി കുറേ സിഗാർ ഇട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ലെറ്റർ ഇതെന്തുവാ? Getting there. ജെയിംസൺ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ആർച്ചിബാൾഡ് റേസ് ജെയിംസൺ. ഓക്കെ, There. See? That's how it's done. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാ നോക്കട്ടെ. Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Here. ലോക്ക് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. At least we all know you can read. Give me those. ഓ, ക്യാഷ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. Railroad contracts. ആ ബോണ്ടാണല്ലേ, ക്യാഷ് അല്ല. ഓക്കെ, Think I got him. ക്യാബിനറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാം. Come on. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സിഗരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ആ ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമല്ലോ. സെർച്ച് ദ ഡെസ്ക്. പ്രീമിയം സിഗരറ്റ്. ഓക്കെ, ക്യാഷ് കിട്ടി. നമുക്ക് കുറച്ച് സിഗരറ്റും കിട്ടി. നൈസ്. ഐ കാർഡ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? ജോളി ജാക്ക് സിഗരറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രോമിനന്റ് അമേരിക്കൻസ്. അത് നൈസാ. Just waiting on you, Arthur. ആ വരാം. അവന്മാരവിടെ കിടന്ന് കരയണേ, ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് വേണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂണ. അത് ശരി, ഇതൊന്നും എടുക്കാണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ഓൺ യു ആർത്തറിനാ. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എൻ്റെ ഒരു വാച്ച്. ആ, പ്രീമിയം പോക്കറ്റ് വാച്ച്. ആ, ഈ സാധനം എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല കാശ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുക്കണം. ഫൈൻ ബ്രാൻഡി. ബ്രാൻഡിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്, ഡൈനൊക്കെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ ബാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. തിരട്ടം ചെയ്തേക്കാം. Okay. Get on the train. Quick. All of you. ഇവന്മാരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. I kill all three. So behave. Come on. Move. എൻ്റെ ഇവന് മാത്രം ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ കാരടാകത്ത്. I swear. Go on. ആ, തോക്ക് ചൂണ്ടില്ല, അവനൊന്നും കയറൂല. സ്റ്റാർട്ട് ദ എൻജിൻ ഓഫ് ദ കാർ. ഓക്കെ, ഗോ ടു ദ എൻജിൻ കാർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രെയിൻ. എൻ്റെ കുതിര എവിടെ? കുതിരപ്പുറത്ത് പോവാം നമുക്ക്. പാടാ, നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിനിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് വിടാം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് വരിക, എൻ്റർ ദ ട്രെയിൻ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങും. ഇത്രേ ഉള്ളായിരിക്കും. യപ്പ്. എൻ്റെ തൊപ്പി ആ ട്രെയിനിലാണ്, പക്ഷെ അത് തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുതിരയുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും തൊപ്പി. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് ലോഡായിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം അതെങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്ന്. നല്ല മിഷനായിരുന്നു ട്രെയിൻ മിഷൻ, അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റോബറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കൊള്ളാം. സ്റ്റോറി സോഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്റ്റോറി തന്നെ. എന്താ ഇപ്പം കുറേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക, ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് വാട്ടറിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചാലും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൾസും ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി, അതായത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ എന്നെടുക്കണം. നമ്മളൊരു പെണ്ണിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് അവരെ പറ്റിയൊക്കെ പറയണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഒരുത്തനെ നമ്മൾ ടോർച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓഡ്രിസ്കോളിനെ. അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊള്ളാം, നല്ല നൈസായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോക്സ്റ്റാർ ഗെയിംസ്. Eastward Bound. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുക നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്നോ ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല സീനറി. Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ വാലന്റൈനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാലന്റൈൻ അല്ല, നമ്മൾ സ്നോയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി സ്നോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഓ, വെള്ളത്തിലാണല്ലോ. ഓ, ടയർ പോയി. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Well, say less. Pick the wheel up. ഓക്കെ. Nearly there. ഓ, ഇടിച്ചിടിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീല്. നൈസ്, അത് നൈസാ, കൊള്ളാം. See? You ain't so useless after all. Not quite.
ഇതാരാ മോളിൽ നോക്കുന്നു നമ്മളെ? What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. അവര് പോയാ? അതിപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? Not too far now. പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അവര്. Stay on യെസ്. this trail. ഓ, ഈ ഗ്രാഫിക്സ്, ഈ വെളിച്ചം കണ്ട. Cut left inland. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പോവാം. ഗോ ടു ഹോഴ്സ് ടു ഓവർലുക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. Yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് This റഡാർ is the സൈസസ് ബൈ heartland we're പ്രസിംഗ് going to. ലെഫ്റ്റ് ഓൾട്ട്. Good അത് വേണ്ട, farming എനിക്ക് and ഈ ഒരു grazing country, മാപ്പ് മതി. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. നല്ലൊരു കാമായിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണിത്. What happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years You know later, what some this is soldiers shown by captured the my flashing mother. icon in Took your. her somewhere. Okay. We never saw her Okay, to again. avoid becoming too hot, make sure. We Okay, drifted around. നമ്മളപ്പോൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് He was അനുസരിച്ച് a very നമ്മുടെ sad man. എന്താ Drink പറയാ had a mean hold on him. സ്റ്റാറ്റസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ. I just took അത് off കൊള്ളാം, on my own. That ഹെൽത്തിനൊക്കെ. was about the age we found നല്ല young detailing Arthur ഉണ്ട് here. കേട്ടോ അതൊക്കെ. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Yeah. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. That's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഹോഴ്സു ഓവർലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലേക്ക് പോവാണ്, സ്ഥലത്തേക്ക്. Working on there anyway. Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കട്ട് സീൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആദ്യം. കട്ട് സീൻസ് മാറുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഡയലോഗൊക്കെ കേൾക്കാമല്ലോ.
ഓക്കെ, നമ്മൾ പ്ലാൻസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇത് വയ്ക്കുക, എന്താ പറയുക, ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള റെസിപ്പീസ് അൺലോക്ക് ആവുക. അത് കൊള്ളാം. Head in there and follow the track for a bit. Head in there and follow the track for a bit. Okay. ഇതുവഴിയാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ സീനറി ഉള്ളട്ടോ, വെള്ളമൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നൈസായിട്ടുണ്ട്. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather round. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its Donate slice. money and valuable to Now camp. be sensible Okay. out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen Okay, shit sleep, before. shave, Come change and clothes, you or store do it weapons in the weapon locker at your tent. Okay. ഷേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ. നൈസായിട്ടുണ്ട്, കളാം. ചാപ്റ്റർ 2ലേക്ക് കയറി, ഹോഴ്സ് ഷൂ ഓവർലുക്ക്. ചാപ്റ്റർ 1 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. Couple of weeks later. Oh, scenery വെറുതെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് മോനെ. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier.
Spot of black water in that whole mess. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. Jose? എൻ്റെ താടി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. താടി കാണാൻ നൈസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വടിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്. നൈസായിട്ട് എത്തത്. Bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹോഴ്സ് ഓവർലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ നമ്മൾ വന്നത്. ആ മൗണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഹൈഡ് ഔട്ട്. വെൻ യു ഗെയിൻ ഓർ ലൂസ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവരെന്താ? Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Your beard is getting too long. You can use shaving kit beside your tent or visit a barber shop. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഈ മുടി ഒന്ന് വെട്ടാം. ബിയേഡ് ഞാൻ കുറച്ചാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം കേട്ടാ. ചിന്നല്ലല്ലോ, എങ്ങനെ മാറ്റണം? ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൾ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ എടുത്താലോ? അത് ഫേഷ്യൽ ഹെയറാ. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ അല്ല എനിക്ക് കളയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ മാത്രമേ പറ്റണുള്ളൂ. എന്തായാലും മുടി മാത്രമായിട്ട് വെട്ടാൻ പറ്റണില്ല. തൽക്കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ചേഞ്ച് ക്ലോത്തിങ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് എടുക്കുക. ഗൺ സ്ലിങ്ങർ ഇപ്പം ഇട്ടേക്കണത് ഇതാണ്. കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ഇതുണ്ട് സമ്മർ ഗൺ സ്ലിങ്ങർ. വിൻ്ററാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഗ്രിസ്ലീസ് ബ്രോളർ ഔട്ട്ഫിറ്റ്. ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ടുണ്ട്. റഫ്യൻ കൊള്ളാം. റെബൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് കൊള്ളാം. അപ്പം ഞാനപ്പം ഇത് നൈസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് തന്നെ വെച്ചേക്കാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തൊട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഗൈസ്, ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. അടുത്ത മിഷൻസ് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേ കാണുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം വിത്ത് ദാറ്റ് ബീയിങ് സെഡ്, അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം. എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.